The topic we are going to discuss is disaster management. Disasters are not new to the mankind. They are as old as the human history. మనకి ఎర్లియస్ట్ రికార్డ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ డిజాస్టర్ అనేది ఇట్ కెన్ బి ట్రేస్డ్ బ్యాక్ టు 430 BC ఎథెన్స్లో వచ్చినటువంటి టైఫస్ ఎపిడమిక్ అనమాట. డిజాస్టర్స్ అనేవి దే ఆర్ కామన్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్, బీ ఇట్ న్యాచురల్ ఆర్ హ్యూమన్. India, due to its geoclimatic conditions as well as high degree of socio-economic vulnerability, is prone to various types of disasters. The term disaster owes its origin to the French word disastre. ఇది 2 words యొక్క కాంబినేషన్ అనమాట. డెస్ అంటే బ్యాడ్, ఆస్టర్ అంటే స్టార్. The word disaster gives the meaning bad or evil star. The Disaster Management Act 2005 defines a disaster as a catastrophe or calamity arising from natural or man-made causes which results in substantial loss of life and destruction of property. It also includes degradation of environment to such a magnitude that it's beyond the coping capacity of the community or the affected area. The United Nations defines disaster as occurrence of a sudden or major misfortune which disrupts the basic fabric and normal functioning of the society or community. When we try to understand what is a disaster, it is a sudden catastrophic event that causes great damage to both life and property. It can be either natural or man-made. It disrupts the natural function of the society. It causes damage to property and causes loss of life. It affects a number of people or a geographical area. It affects the society to such an extent that external aid becomes necessary to compensate the losses. Classification of disasters. Disasters can be broadly divided into natural disasters and man-made or human-made disasters. Natural disasters are consequences of natural hazards on human life. For example, earthquakes, cyclones, floods. Whereas the man-made disasters occur as a result of human actions or human errors. These are also known as anthropogenic disasters. Examples are fire accidents, environmental pollution, rail and road accidents, industrial accidents. To identify the types of disasters in India, the government has constituted High Power Committee on Disaster Management under J.C. Pant in 1999. It has identified 31 types of disasters and subdivided them into 5 groups. However, after the 2004 tsunami in Indian Ocean region, tsunami was also added to this list, taking the total number of disasters to 32. The 5 subgroups of disasters in India are water and climate related disasters, geologically related disasters, climate, industrial and nuclear related disasters, accident related disasters, and biologically related disasters. Let's look at each of them in detail. First category was water and climate related disasters. We have 11 types of disasters under this subcategory, which include floods, vardalu, cyclones, tufanlu, tornadoes, hailstorm ante vadagallavana, cloudburst, kundapota varshalu, thunderstorm and lightning, pidugulu, snow avalanches, himanipatalu antaru, bahubali 1 మూవీలో మనం చూడొచ్చు. Heat and cold waves, coastal sea erosion. A very good example for this is Uppada beach, drought, karuvulu, and finally tsunami, which was added after 2004. Under geologically related disasters, we have landslides and mud flows, earthquakes, bhukampalu, dam failures or dam bursts, mine fire. Climate, industrial and nuclear related disasters include chemical and industrial disasters and nuclear disasters. Under the fourth subcategory, accident related disasters,
వీ హ్యావ్ ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ అంటే కార్చిచ్చులు. ఆస్ట్రేలియాలో కూడా మనం రీసెంట్గా చూడటం జరిగింది. ఉత్తరాఖండ్ ఫారెస్ట్లో కూడా న్యూస్లో వింటూ ఉంటాం. అర్బన్ ఫైర్స్, అర్బన్ ఏరియాస్లో జరిగేటువంటి అగ్ని ప్రమాదాలు, మైన్ ఫ్లడింగ్, ఆయిల్ స్పిల్స్, మేజర్ బిల్డింగ్ కొలాప్సెస్ న్యూస్లో మనం చూస్తూ ఉంటాంగా రెగ్యులర్గా. బహుళాంతస్తుల భవనాలు కూలిపోయాయి అని, అవి వీటి కిందకే వస్తాయి. సీరియల్ బాంబ్ బ్లాస్ట్, ఫెస్టివల్ రిలేటెడ్ డిజాస్టర్స్ అంటే కొన్ని పండగల్లో కానీ ఉత్సవాల్లో కానీ తొక్కిసలాటలు లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి, అవి కూడా వీటి కిందకు వస్తాయి అన్నమాట. ఎలక్ట్రికల్ డిజాస్టర్స్ అండ్ ఫైర్స్, ఎయిర్, రోడ్ అండ్ రైల్ యాక్సిడెంట్స్, బోట్ క్యాప్సైజింగ్ పడవ ప్రమాదాలు, అండ్ విలేజ్ ఫైర్స్. ద ఫైనల్ అండ్ ఫిఫ్త్ కేటగిరీ బయోలాజికల్లీ రిలేటెడ్ డిజాస్టర్స్. ఇందులో మనకి బయోలాజికల్ డిజాస్టర్స్ అండ్ ఎపిడమిక్స్ అంటే మహమ్మారులు అంటారు. పెస్ట్ అటాక్స్, దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అప్పట్లో లోకస్ట్ అటాక్స్ అని జరిగాయి 2020-21 అరౌండ్. అలాగే క్యాటిల్ ఎపిడమిక్స్ అంటే పశువులకు వచ్చేటటువంటి అంటువ్యాధులు, అండ్ ఫుడ్ పాయిజనింగ్. వాట్ ఈజ్ ఎ హజార్డ్? Hazard may be defined as an event that has the potential to cause damage to the people, property or the environment. హజార్డ్ అనేది ఒక పొటెన్షియల్ థ్రెట్ అనుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ దీని యొక్క ఆరిజిన్ వచ్చేసి హజార్డ్ అనే ఓల్డ్ ఫ్రెంచ్ వర్డ్ నుంచి, అలాగే అజార్ అనే ఒక అరబిక్ వర్డ్ నుంచి వచ్చింది. దాని మీనింగ్ వచ్చేసి ఛాన్స్ ఆర్ లక్. హజార్డ్స్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ యాజ్ natural hazards, man-made hazards and quasi-natural hazards. Natural hazards are naturally occurring physical phenomena is usually having meteorological, geological, hydrological or even biological origin. అంటే సైక్లోన్స్ కానీ, సునామీస్ కానీ, ఎర్త్క్వేక్స్ కానీ, వోల్కానిక్ ఎరప్షన్స్ కానీ న్యాచురల్ హజార్డ్స్ అనమాట. ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్ ఫినామినా వల్ల ఏర్పడుతుంటాయి. And the man-made hazards are due to the human activities or maybe even human negligence అన్నమాట. వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే న్యూక్లియర్ హజార్డ్స్, ఇండస్ట్రియల్ యాక్సిడెంట్స్, లీకేజ్ ఆఫ్ టాక్సిక్ గ్యాసెస్. మనకి భోపాల్లో యూనియన్ కార్బైడ్ ఫ్యాక్టరీ నుంచి గ్యాస్ లీక్ అయింది అప్పట్లో. అలాగే పొల్యూషన్. క్వాసీ న్యాచురల్ హజార్డ్స్ ఆర్ కాజ్డ్ బై బోత్ హ్యూమన్ ఇండ్యూస్డ్ యాక్షన్స్ యాజ్ వెల్ as న్యాచురల్ ప్రాసెసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మాగ్. ఢిల్లీలో ఆల్రెడీ అక్కడ పొగమంచు అనేది పడుతుంది, బట్ వెహికులర్ పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ఈ స్మాగ్ అనేది ఎక్కువగా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. అలాగే ల్యాండ్ స్లైడ్స్, ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్. మనం రివర్ కోర్స్ని ఎన్క్రోచ్ చేసి కట్టేయటం వల్ల ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉత్తరాఖండ్ ఫ్లడ్స్ కానీ, చెన్నైలో వచ్చేటటువంటి ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ కానీ. అలాగే డెసర్టిఫికేషన్, ఫెమైన్స్ ఎక్సెట్రా. హజార్డ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ప్రివలెంట్, బట్ ద హజార్డ్ బికమ్స్ ఎ డిజాస్టర్ ఓన్లీ వెన్ there is greater vulnerability and less of capacity to cope with it. అంటే మనకి హజార్డ్స్ అనేవి కూడా ఎప్పుడు ఉండేటువంటి ఒక పొటెన్షియల్ థ్రెట్ అనమాట. కానీ ఒక హజార్డ్ డిజాస్టర్ అవ్వాలి అంటే హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ వల్నరబిలిటీ ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఆ డిజాస్టర్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని విత్స్టాండ్ చేసి కోపప్ చేసే కెపాసిటీ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆ డిజాస్టర్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. సో డిజాస్టర్ టేక్స్ ప్లేస్ వెన్ ద కమ్యూనిటీ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ బై హజార్డ్. అంటే పీపుల్ ఎవరు లేనటువంటి ఎక్కడ ఒక రిమోట్ ఐలాండ్లో మనకి ఎర్త్క్వేక్ వచ్చింది అని అనుకుందాం, దాన్ని మనం డిజాస్టర్ అని చెప్పలేం. ఎందుకు అంటే అక్కడ దెర్ ఈజ్ నో లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆర్ ప్రాపర్టీ. అదే మనకి ఆ ఎర్త్క్వేక్ అనేది మనుషులు నివసించేటటువంటి ప్లేస్లో జరిగింది అనుకుందాం, దెన్ విల్ టర్మ్ ఇట్ యాజ్ ఎ డిజాస్టర్. సో హజార్డ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ప్రివాలెంట్ అండ్ డిజాస్టర్ ఈజ్ ది కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ ఎ హజార్డ్. వల్నరబిలిటీ అంటే దుర్బలత్వం. అకార్డింగ్ టు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆఫీస్ ఫర్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్, వల్నరబిలిటీ ఈజ్ ది ఇన్ఎబిలిటీ టు రెసిస్ట్ ఏ హజార్డ్ ఆర్ టు రెస్పాండ్ వెన్ ఎ డిజాస్టర్ హ్యాస్ ఆకర్డ్. అంటే ఒక హజార్డ్ కానీ ఒక డిజాస్టర్ కానీ ఒక కమ్యూనిటీ మీద, ఒక జాగ్రఫికల్ ఏరియా మీద ఇంపాక్ట్ చూపించినప్పుడు దాన్ని రెసిస్ట్ చేయలేకపోవటం అండ్ ఆ డిజాస్టర్కి రెస్పాండ్ అవ్వలేకపోవటం అనేది ఏదైతే ఉందో అది వల్నరబిలిటీగా టర్మ్ చేయబడుతుంది. ఇట్ ఈస్ ది ఎక్స్టెంట్ టు విచ్ ఎ కమ్యూనిటీ ఆర్ ఎ జాగ్రఫికల్ ఏరియా ఈజ్ లైక్లీ టు బి డ్యామేజ్డ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వరదలు వచ్చినప్పుడు వాటిని తట్టుకుని నిలబడేటటువంటి సామర్థ్యం ఒక ప్రాంతానికి లేదు అనుకుందాం, దెన్ దట్ జియోగ్రఫికల్ ఏరియా ఈజ్ వల్నరబుల్ టు ఫ్లడ్స్.
vulnerabilities can be categorized into physical vulnerability and socio-economic vulnerability. ఫిజికల్ వల్నరబిలిటీ అంటే ఏంటంటే ఏది డ్యామేజ్ అవుతుంది, ఎవరు డ్యామేజ్ని తీసుకుంటున్నారు, ఈ ఫ్యాక్టర్స్ని కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకుంటుంది అనమాట. లైక్ బిల్డింగ్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఇవన్నీ కూడా, అండ్ పీపుల్. సోషియో ఎకనామిక్ వల్నరబిలిటీలో ఏమవుతుందంటే డిటర్మైన్స్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఇంపాక్ట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీర ప్రాంతాల్లో ఉండేటటువంటి పేదలు ఉన్నారనుకుందాం, వాళ్ళకి ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ కాంక్రీట్ బిల్డింగ్స్ కట్టుకునేదానికి వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ సపోర్ట్ చేయదన్నమాట. సో ఎప్పుడైనా సరే తుఫాన్లు కానీ బాగా వేగంగా వీచే గాలులు కానీ వచ్చినప్పుడు దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఎట్ ద రిస్క్ ఆఫ్ లూజింగ్ దేర్ షెల్టర్స్. ఇది డ్యూ టు దేర్ సోషియో ఎకనామిక్ కండిషన్స్ వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి ఒక వల్నరబిలిటీ. కెపాసిటీ లేదా సామర్థ్యం. It is the ability of a community to restore the assets, resources and livelihoods damaged by a disaster. ఒక జాగ్రఫికల్ ఏరియాని ఒక డిజాస్టర్ హిట్ చేసింది అని అనుకుంటే ఆ కమ్యూనిటీ లేదా జాగ్రఫికల్ ఏరియా ఎంత వేగంగా మళ్ళీ నార్మాలిటీని రిస్టోర్ చేసుకోగలదు అనేది ఆ ప్రాంతం యొక్క కెపాసిటీగా మనం చెప్పవచ్చు. అండ్ దిస్ కెపాసిటీ ఎనేబుల్స్ దెమ్ టు కోప్ withstand, prepare for, prevent, mitigate or quickly recover from a disaster. Capacities are of two types: physical capacity and socio-economic capacity. సో ఫిజికల్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక డిజాస్టర్ వచ్చి హిట్ చేసింది, దాని నుంచి రికవర్ అవ్వటానికి వాళ్ళు అక్కడే ఉన్న లైవ్లీహుడ్ని కోల్పోయారనుకుందాం, బట్ దే కెన్ మూవ్ ఆన్ ఆర్ మైగ్రేట్ టు అదర్ ప్లేసెస్ అండ్ కెన్ సస్టైన్. ఇది వాళ్ళ యొక్క ఫిజికల్ కెపాసిటీ అన్నమాట. ఇక సోషియో ఎకనామిక్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటంటే రిచ్ పీపుల్ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఏంటంటే వెల్త్ ఉంటుంది కాబట్టి డిజాస్టర్ హిట్ అయినా కూడా దే కెన్ రీబిల్డ్ దేర్ హౌసెస్ వెరీ ఫాస్ట్. వాట్ ఈజ్ రిస్క్? రిస్క్ ఈజ్ అ మెజర్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ లాసెస్. సో ఒక హజార్డస్ ఈవెంట్ కానీ ఒక డిజాస్టర్ కానీ ఒక గివెన్ ఏరియాలో ఓవర్ ఎ స్పెసిఫిక్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఎటువంటి లాసెస్ అనేది క్రియేట్ చేయగలదు అనేది మనం రిస్క్గా చెప్పుకుంటాం, లేదా ముప్పు. And the level of risk depends upon the nature of the hazard, vulnerability of the elements which are affected, and the economic value of those elements. A community or locality is said to be at risk when it is exposed to the hazards and is likely to be adversely affected. So this is our first lecture on basics of disaster management. ఫర్దర్ వీడియోస్లో మనం డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సైకిల్ అంటే ఏంటి, ఇండియాలో ఉన్నటువంటి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ మెకానిజమ్స్ ఏంటి, అలాగే ఇండియాస్ వల్నరబిలిటీ ప్రొఫైల్ అండ్ వేరియస్ డిజాస్టర్స్ అండ్ దేర్ మిటిగేషన్ మెజర్స్ అనేవి చూద్దాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.